kubanga neetondera abagoberezi bange bonna aba Shamim Malende kuba nti awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Peegi yange eri official eya Shamim Malende ya blue tick yawambibwa. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 850N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako, ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende Rescue abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube, ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Ofuna bulungi tano okuzigula zira mugamba akigule ofuna bulungi yino eyokubira yakigula bulako je parking wano kibe kujya na kitwala tuzo gamba mawulire na nyumba yino nyumba yetu bandira ashira mu mutoko ofuna bulungi so cyo reba benye nyumba so nemo kuva wano zikwagambe ya mubye zikwagamba mutesa lisanze ndi waka makaga mwe ofuna bulungi era mbadde envuga n'enfuluma n'enkomawo naye ate ye gwagamba gye gwe babbye ate yavudde waka jangu nkulambuza wano waka yavudde wuti wano wabadde yava okulwa kusatu wano wabadde ndi badde ddiiro lyaffe ndi libadde ddiiro ebintu mbijjeewo ddi kumakya lino libadde eddiiro lyammwe abamuli ebintu embere lindako Andrew soko lindeko lino lyeddiiro lyammwe lye mbadde muwangaaliramu libadde eddiiro buli kimu nga kiri muno naye ku lwokusatu ku ssaawa 9 onfuna bulungi ez'ekiro yafuluma n'agenda nga taŋŋambye gy'agenze omwenda ez'ekiro ku lwokusatu nga taŋŋambye gy'agenze nga bw'oli mu nyumba. Nze ndi musajja musiraamu byonna byenjogera ebanga waliwo nga nnimba byonna byenjogera saba Mungu anteekeko ekibonyereza kisinga obba ekikambwe ate naye mukazi musiraamu bw'abanga byayogera talina bulimba ayite seeka we tugende mu kitoko limira emirundi 4 omulundi ogwokutaano tuyite Katonda oyo alina obulyaza amanya ku munne akole ki Shamim bw'abanga yatwala bintu ne kapeti nga teyagitwala ng'agamba muwaayiriza nga muwaayiriza bedroom Williams Broadcast nze Williams nkwaniriza mu kiseera kino lole kunegatako omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende era nga ayagala okuddayo abere omubaka y'omu owa Kampala nga wadde akabbinkano ku kaadi eya National Platform bakalimu ne Zahara Luyirika atusuddemu eggulire nfunye linki eyo okuva eri balipoota bange omu ku balipoota bange nga linki eyo entwala ku katambi ak'omukyala Honorable Member of Parliament owa Kampala nga atunnyonnyola nga atubuulira kiki kyayitamu omukyala wa Mr. Shamim Malende nga atugamba nti nno ye n'omwagalwa we gwe tubadde twalaba naye mu lujjudde public okumala ebbanga ddene bafuna obutakkaanya era ne batuusa okuba nti kakati ye ne pages ze ez'emikutu gimunaayiza wala
emirala social media platforms gyawambibwa okuli n'ogwa Facebook. Atutegeezezza nti nno ne bwe yagezezzaako okugulawo omukutu omulala gwa Facebook nagwo gwawambiddwa ng'agamba nti ekisinga omuluma byonna bikolebwa omuntu gwe yandirowoozezza nti yandibadde ow'okulusegere gwawuliriza era agoberera Williams Broadcast. Nange Williams olugero olwo gwe nalulabye, of course nga bulijjo waliwo ebintu by'otuuka ekiseera naddala nga bi-involvinga omukwano, relationships, family and domestic affairs. Tutera okuweewamu ffe ba Williams mu kisasiro ddala naddala nga tetunafuna side eva walala. Lwaki story eno tugireese gwe awuliriza era agoberera Williams Broadcast? Of course, Shamim Malende is a public figure, is a politician, is a person that anything or something that happens about her or on her is in public interest. Ate nno ebiseera bisinga stories olumu ze neewala nengana n'okukola bannanga abalala bazikola nga bwe ntera obategeeza nti kati mmwe mbanga mbakoledde disservice nga sibayambye kubeera munnamawulire owannamaddala bwe mpewa wano ne wali wentukidde okukkiriza ogamba nti kadde olugero luno tulwogereko kwe kubanga waliwo munnamawulire anyambye okubalansinga story eno. Munnamawulire ono bamuyita Devosh, akola ne BBS Terefina, ayina ne YouTube channel ye. Bw'akyazizza n'abaako okuwaya ate naye kwakolamu n'oli omwagalo wa Shamim Malende kati nekinyamba kyobulabo kilipu obwo bwe buguddewo fe okusobola okujja wano kubaako bye twogera. Agoberera era agoberera alaba Williams Broadcast. Of course that is the biggest story, especially at this time when politics is in high gear, and this Shamim Malende we're talking about, having family affairs and domestic issues, is also yearning, is hopeful to be once more the member of parliament, woman MP Kampala. Ogera olaba nga story eno tejja mukola bulungi nnyo. Waliwo ne story endala awo gye tukyagoberera mwalabako emabegaka waliwo fake oba etali fake account ey'omukyala wa Nubian Lee ng'ewandiisa ebigambo ebyali biraga nti nno mukyala wa Nubian Lee ayawukanye ne Nubian Lee. Kakati eyo story tukyagigoberera. Lwaki? Ebiseera bisinga bwe ndaba nze ekintu ku social media sikkiriza nti kyekyowadde nga kiba kiri ku page eri mu mannya g'omuntu omu. Okutuukira ddala mabegaka awo ne bagamba nali nkola story ya namukyala Namere ne bagamba nti lwaki ngamba kigambibwa asobola okujja enkya n'abyegaana. Indeed yajja enkeera n'abyegaana. Wadde aba abyegaanye nga nnyinza n'okubanga amazima weegali amazima ago gajja only nga nnyina ekiri tangible. Kati nga balaba nti bu clips buno bubiri bunnyamba nti Shamim Malende ayogedde n'omwagalwa we n'ayogera nkyala kudayi mabega. So agoberera Williams Broadcast kukya Nubian Lee ne mukyala we tetulina bukakafu. Abantu ennaku zino bahakinga nnyo Facebook accounts z'abantu, naye kiki mbategezaako okugjayo nti nga tuli mu biseera bino eby'ebyobufuzi ng'abantu bonna ba holding, especially the politicians, ba holding amannya gaabwe gali at stake oba weegendereza stories ngezo. Era bwe nalabye Shamim Malende in the morning I was like I don't think I want to do this story, put it on my channel, but until when I had the other side of the partner nengamba katujje tugikoleko. Nkutegeezezza gwagoberera Williams Broadcast nti nno Shamim Malende yagamba nti obuyinike bwalimu okweralikira kwalimu kweko okuba nti nno obulamu bwe buli mu matiga afuna okutiisibwa emikutu gyeja munaayiza wala gikoze ki giwambiddwa. Reporter wange mbadde nyumyamu naye nasola antegeezezza nti oba oliawo Shamim Malende kino nibadde takijjayo kati ne mutegeeza nti nno oba oliawo kukijjayo kati it is better than ate Facebook page oba emikutu gyonna egyo online bwe gitandika okugendako ebintu ebitakwatagana ate n'atuuka okukiseera bagamba nti saabadde nze nga it is too late. To me, my opinion, talking with my reporter Nasolo Mwanyinaze, namugambye nti nno opinion yange eri nti the earlier the better. Mbadde nkyali awo Devosh nankolera a good service of balancing up the story. Shamim Malende nga maze okwogera ziri ensonga zonna z'amaze okwogera ndabye omwami we nga naye annyonnyola n'agamba tekitegeeza nti mpadde story eyo sigimanyiiko. Omwami kati byayogera, omwami ye agamba nti baayawukana dda kana ensonga ezabaawula weeziri. Omwami agamba nti n'agezaako n'okutuukirira Shamim Malende mbu babeeko we batuuka mu ngeri y'okukkaanya mbu Shamim Malende n'ata yanukula bulungi nnyo. Gwagoberera era alaba Williams Broadcast. Omwami agamba mbu n'ensonga ezabaawula weeziri mbu ye omwami tayagala zireeta kati mbu olw'okuba munnabyabufuzi. Shamim Malende yagambye emmotoka ze zaawambibwa. Omwami kirungi bw'abadde ayogera alaze nti naye azimanyi era n'agamba emmotoka ezo zipaakinzaawo. Omwami agamba nti nno Shamim Malende mu nnyumba bwe yabadde avaamu bwe yali avaamu yaleka nkalu ebintu byonna yabitwala. Kiba kitegeeza nti kati tutuuse ku story ennamusa weetuukira ku nnyooge maamu bwera awo
era dde bannaye tusanyusa okubalaba bannange omukeeka gwakyakyo oba gwakalanamye ne bagwanjuluza mu ddiiro wakati era dde maama musiibyeyo mukyano mbulungi abomukyalo emaza bagamba mbulungi n'abeggomba kati maamu nnyogebwera akafuba kati awo story beetuukidde ddala ntera obategeeza ngera bwe nabategeeza kutandikira ddala last year nti ebyobufuzi bya 2026 bigenda kunyumira nnyo bannamawulire kuba munnamawulire biseera bisinga anoonya a story, a catchy story, a sparkling story, and this one is one of those stories as we're still waiting for the other one. Era ebiseera bisinga mwe mumanyi n'otutegeera obulala muba mulowooza nti gino emikutu gy'olina kukola public relations, but when it comes to journalism tuba tulina okujja okukola breaking and all stories naye olumu ezimu tubeera just hesitant nga sinagenda nnyo ku bya Shamim Malende na mwami we kuwana opinion yange mpunye tip endala okuvewa reporter wange Nasolo who is doing a good job nga talinga ba call bebelika call enaku zinajja n'abeera analytical naye nampa analysis ze at least yo yakola Chazi Musoke is not good tunatero mugoba Shamim abeera sarcastic and incitive and insinuating or insinuative omulekaalekawo tugira tukyamo employing kati Nasolo ampadde link endala nendaba Sauda Madada nga bafuluma oluggi lwa Next Media nga balina waiso mufumbiro biki ebigambo ebibadde byogerwa kyenjagadde about that tip Nasolo gyampadde mu mawulire tukiyita tip akutipinga heads up ndabye nga Sauda Madada bali mu kutambula waiso mufumbiro amugamba nti ono mwannyinaze nga kungu inciting violence lwaki omwana temwamubeereramu lwaki omwana mwamulyamu olukwe waiso mufumbiro nga insisting agamba nti ono akalulu ajja kukavaamu ku lw'obulungi bw'ekibiina ono is my sister noli namudamu you are my brother nebiringa ebyo that is a good gesture and action towards the right direction kiyinza okuba ekyobuwanguzi singa babaako batuuka naddala ono abadde ayogera deputy spokesperson wa national platform katudde ku story ya Shamim Malende ebbanga liise nga story yeebukutira mundu omwe yokuba nti bo baayawukana ng'abantu abalala bano bwe baawukana ye n'omwami we okutuukira ddala bwetuuse wano okusomolereza okuliwo nti tuwuliriza Shamim Malende ng'awa endowooza sayidi ye ne tuwuliriza omwami ng'awa sayidi ye kati okusomozebwa bwe kuli omwami ayina waatulese mu bbanga atugambye nti ebyaba baayawukanako mabegako ensonga ez'abawula weziri mbutasobola zireeta kati ajja zireeta ng'akalulu kawedde abaatulese mu matigga ffe bannamawulire ab'olugezigezi ab'ennyinda empanvu abaatutadde mu mbeera etandika okukola okulowoolereza ensonga ziraka zaali z'amaanyi olaba tasobola nazoogerako kati ensonga ezimutiisa okuzoogerako n'agamba okutuukira ddala akalulu era oba omukoledde disservice oba omudi campaigns already because nsonga ki ezo z'ogamba nti bw'ozoogerako kati zimuttira akalulu story mu ngeri y'amawulire enyuma naye mu ngeri y'ebyobufuzi tekola. Question is, can that dent a decision by the vetting committee of the national platform? I don't think, but again it goes back to the values and the objectives they look at while making decisions. One of them is ground. Ekigambo ground bane nkiwulira nnyo nga bakyogera kuviira ddala mu 2021 nga bagamba nti ground baba kunoonyereza nga tolina ground. And also there are several other stories around the national platform, PFF and all other political parties, especially those that matter, especially as we into getting into 2026. But Shamim Malende, this is not a good story at this particular time as you running towards your second term as a woman MP Kampala. Na ye ngeri jebidi domestic and involving family issues, of course, biri tebisobola kwewalika tosobola byewala naye nze ndowooza waliwo byemusobola okumaliriza oba byemali musobola okumaliriza obone bwe byali badde biganye kati byonna bizibu bannamawulire story emaze ottugwa mu 5 tugenda kuwa endowooza zaffe ate nno save for us abasobola okujja nitujogerako mu ngeri eno ey'ekisajja kikulu eyakuba owuwe awumba engala abalala bagenda kwogera bye boogera nze kyendowooza omwami abeere mwegendereza nnyo naddala bw'aba ayagaliza Shamim Malende nga bw'agambye si bingi nnyo nti byetaaga bireeta olunaku lwaliro omwami annyonnyoddeawo n'agamba okumanya nze Shamim Malende mbadde mwagala ne bwe twagula emmotoka z'agamba nti nazibba zonna zibadde mu mannya ge ne bwe nafuna manya TX Porado eyange era nayo yali mu mannya ge n'ebirala nsaba nnyo omwami aleme kuvuga ngadda ku lane ey'abalabe ba Shamim Malende mu kiseera kino agezeeko okubanga bw'aba avuga keeping left but not
crossing to the line or into the lane of competitors and the enemies of course, competitors might be okay, but the enemies of her partner, with whom they might even get together again later on at a later stage. So, story very disturbing. Shamim Malende mulabye nga agamba yali owange yali basa genesiga kamwentereka ebyama byange bajinzibako bagitwala nakati nonya sitereranga bandikibye naye era nesimanya naye ate nesimanya kirwali lukwe olw'okugibba nti olwali oluko olw'okugibba era nga ero yagibba yono bwe mbadde ensula nayo ye kiba kyeraliikiriza. Ekibuuzo kiri nti emmotoka ono agamba ziri wano, ennyumba Shamim Malende yajeeze yonna ebyo bibaamu. Kiki ekyabaawula oyinza obutakifaako nnyo era omwami annyonnyoledde n'okunnyonnyola ekitegeeza omwami bw'abadde annyonnyola alagidde ddala nti ne Shamim Malende bw'abadde mu kujjanjabibwa bwe babadde ndowooza tebali bonna kubanga agambye mbadde mulinda akomewo bwe mba nga nkitegedde bulungi nnyo era ng'agamba nze gwayita omubi. Ebintu ebyo tebigatta kalulu ka Shamim Malende. Kyokka ekisingira ddala okwewuunyisa nti ate ebyo bijja kutagala bitagale biti bitandika okuvaako sprinkles and splashes wetting up the national unity platform umbrella. Yes, because ebiseera bannamawulire bwe tuba tukola ensonga zaffe, I'm talking about professional journalists, nti ebiseera ebisinga you round up to the nearest. Buli bwe mba ngenda kukola story singa badde omwami wa Shamim Malende yekka story bade temala bwe kinvolvinga Shamim Malende, it is a good story. So kati waliwo abantu abamu abajagamba oti okay, kati awo tukikwataganya tutya ne NOP be bali abaludda luli olugamba nti NOP atutwalako show. Kati abo NOP atutwalako show be bajja okugamba nti kakati tukiroundinga tutya to the national platform. Definitely to get back to the national platform, but again me and you know that family issues, family challenges are not limited, cannot ever be limited to one person. All of us have had challenges in our families, and you cannot say that, oh, yo, bichi. Definitely politicians will be like, olaba ole mwamaka, nze sola kiteeka ku muntu ku butya bw'anaafuna kadi oba butagifuna olw'okuba amateka gamulemye. Agoberera Williams broadcast with me. Williams, it is on a sad note that we're receiving such a story when the national platform is going through a lot of stuff, and one of the flag bearers they have is having family issues, which I don't think that the party will need to enter into. Definitely anything that enters party's parameters, party be kuyingira from human resource management. Muyinza okuba olina ensonga zammwe bwe mwesanga ne mwebeeyo abakozi n'abakozi ebikonde byammwe, that is fine. Ebikonde ebyo byafekitinga emirimu gyammwe ku radio Kasanke FM we intervene. Bwe weewola ssente ku kaduuka ebweru n'ogaana okusasula abanja n'atayingira waffe, it is fine. Bw'aba yingira waffe tusooka mmubuuza owange watutegeezaako ng'azitwala nebyo bityo. Kakati political party bw'etandika okuba nti ensonga za Shamim Malende n'abalala bonna singa badde zitansenga za family ne zigenda mu mawulire ne zitandika okukosa national platform reputation and stuff, kakati awo beera involved, they probably at that stage may call Shamim Malende ne boogerako naye. Kyesagala weerabire kyekyokuba nti nno Kampala mayor seat nayo weeri, naye ndowooza bwe gumu ku mirundi gyensookera ddala okuvaayo okubategeeza nti nze nganze ekirowoozo kyange kiri nti ku bantu bonna abaakajja ntunuulidde nnyo omuntu atabaddeewo njo nabateereddeyo nembalaga nti nze nnyinza okugenda ne engineer balimu ezo nti ebbanga yabadde Nakawa, then Nakawa as MP ayina byasobola okukulagawo, naye we have had a mayor with all due respect honorable the mayor Omuludi Elias Lukwago nga entalo zibadde nnyingi. Ekibuuzo ekirala kisobola kuba nti ye omukulu bali mwezi bw'anajja ajja kudda mu ntalo ezo oba naye agenda kutukolera bukolezi, and okutukolera means collaborating with the executive director and the minister of Kampala, and collaborating with the two means directly working hand in hand with the regime of whoever will be president, regime of His Excellency Robert Kyagulanyi, regime of Jaja Yoweri Kaguta Museveni, regime of whoever will be president then. If it is Robert Kyagulanyi Centum, it will be good for you. If it is otherwise, probably we shall
cross that bridge when definitely we'll reach it. And Mayor, bwe zija wano nga nvudde ku katono ku nsonga za Shamim Malende. Omukulu Elias Lukwago bwe mbadde mulaba nga nnyonnyola ensonga lwaki bannakampala tulina okusigala nga tumukkiririza mu nnyo n'omuwa akalulu. Atugambye tewaliwo asinze kubeerawo opposition mu Kampala na kukwata bendere kusinga nze, and I was like, tufyakwa. You see how dead our politics is in Uganda. You see how naive and doomed we are. Because the leader we have and counting on is like the only thing it has done for us in the 3 terms as mayor is himself being the flag bearer of the opposition. Definitely, yes, to a certain extent, there is a good thing about being on the opposition, but again, opposition tusobola ginoonyereza eddagala eddala. So tetusobola kulonda muntu mulamba mayor to be and carry flag of opposition. Nti ye kyekimututteyo. Ekirala natugamba kati nze ne banjuliza n'essuuti zange nze gwolaba tewali asobola kunsobola nze, nga talina pulaani ya kibuga, talina kintu kyonna kyatupromisinga kyagamba nti ku mulundi guno kigenda kukyukamu, and olutalo lwe lukyali lwa haamu. Waliwo abantu abandaba wano nga bawulira baagala kufa nga muli kibaduguda, and one of them is haamu. Haamu sijja kufa, tesina gye ndaga nkyali. And I was like, wii. With all due respect, Africans, tulabye n'ebizibu by'ensi eno. Tulabye n'ensi eno, that was Sarah birungi, tulabye n'ensi eno erimu ebirungi 10 naye maama ensi ebonyaabonya. Especially when you have leaders that don't have a thing to offer. After 15 years, still has opposition flag bearing and fighting personal wars, selfish wars as manifesto. After the 15 years, the guy still is proud of being a flag bearer of the opposition. Definitely has contributed, but that cannot give him mayorship again. I cannot vote for him as mayor again. Of course, nze nibadde mulonzewe ngera ngenda ngamba tiikinga lukwago paka olwaleero bwe ngamba nti omulala gye, era ne after some time or first kisanja ky'abalimwezo bwe kiba that is nga mumulonze, era I'll be like balimwezo naawe okozeeko. By the way, tulina okufuba nnyo okulaba ekintu ekyo nga kitambula. Also about the Williams broadcast, there is also another story behind why Nyeko pulled out. You know, especially as a journalist, conflict of interest definitely will sometime sweep you away from the professionalism and the facts about certain stories. That's why sometimes you'll need to pull out of the story or gamenti okay ne bwaba mulamuzi agamba ogwo sijja kugubeera mu involvinga mukamwana oba nazaala. Kakati temu ya Nyeko, there is a lot behind why the guys got aside. Remember, I told you on Williams broadcast, as we're getting deeper, the stories that we have not been giving you will start to give you stories. Why? Even when we choose not to give you certain stories, you find them elsewhere and you enjoy them. So probably we are not doing our work and job as journalists on Williams broadcast. We'll start to give you stories, but at this stage, that story, I'll let it lay low like an envelope, pretending to have not known a thing and the facts about why Nyeko indeed had to pull out. Yeah, I told you and I've always told you that as a journalist, the story not ujajikola. Niwalu stories zobo utadinainga bantu so n'ensonga ya Nyeko nayo ekyali awo. Stories endala nyingi nnyo gwagoberera Williams broadcast with me Williams nyingi nnyo stories nyingi nnyo. Ekirala ababaka bangi nnyo nga bolaba nti wali ku councillorship and mayorship, abantu bangi nnyo abasoma enkalala nga tebali ku bwa mayor na bwa councillor ne bakrosingirawo mufunze nga bali beteeseteese bye bali bagenda okuzzaako. Stories endala weeziri ez'abantu abatali sure about getting tickets to stand as MPs. They are ready. Their bullets are in chamber. The magazines are full. The triggers are cocked.
Era when you put your ear on the ground okulira egaali y'amakyala ejja waliwo obugege babuyitanga makyala bwavanga eyo busujju ffe nga tubeera gomba wane buye nga buyiteeye busujju maanyi kimwanyi ngalagala ne kagwe buye kati ng'okuwulira oba wakagaayi kajjanga kagira waliwo akagombe kanako okunyiga kabanga ka rabba ka mupiira kuukuuku ng'oteeka kuno kutu ku ground wamuwulira ng'ali eri kuukuukuuku oba kerengerengerengerengere waliwo ekengere gye baaleeta mbayuwa wagigirangaragira wavuga ku gaali y'akagabo kati nimbwe kati pamamamamama yakobo ng'ayitawo pamamamamama wavuga ku bayuni raale hero Phoenix zaligaye wawulira ku gaali gye bayita gazebo ebagiranganga mu 1998 Atlas wagiwulirako ebasi ya staya zabanga ku UTV okwo kakati n'olw'ensonga eyo fe okuwuliriza tumaze okuwuliriza of course betusuubira nti balina okukola ebyo bamaze dde okukokinga emundu agaane bugaanyi bwati ku ssente zentaddemu andi buli muntu yeewera ssente ze obadde okimanyi nti ababaka abalindiridde okwogera ebinene naddala ku ssente zaabwe ze baawaayo mu kuwagira akalulu 2026 at this point I'm not in position to say a thing regarding who are saying what but probably bw'oba wakola ku guesswork osobola okubeera enoga tabeera gundi tabeera kikabi tabeera ssejjombwe tabeera nankabirwa tabeera nabisubi tabeera nabiddo tabeera gundi gw'omanyi nenze nsobola okukusunirako okutegeera nti bonna bajja okuwulira nga balina bye bakoze baba kiba tekibaguddeeko baba bateeseteese dda. Of course, as the national platform, I pray that you get the best out of your process as you're selecting who comes to stand where. But for the mayorship, I'm for bali mwezo. Ojagaha William walidde nga ndi awanno. Mune simanyi na kumanya and the national platform kati olwayo tulaba nti olwayinza n'engamba ne bwentyo ngaba ne fa banupu sifa banupu ffe abapinze ndi wa people power. Why William wegana people national platform kubanze ndi wa people power. Nzize nenkola story bwetu awo munjagala ne mugamba mwana gwe mba nayo n'amagezi olwa yampitadde mu comment section ne William wachuka kanyala mubuuza nachuka nti nze omulokole wa Benin nachuka for the good of the bad, getting from good and to the better or what. Conclusively, sorry Shamim Malende, sorry to your partner that you're going through all that, but know that it's once or since it is now in the public domain, it is subject to us for us journalists to talk about and give opinions, especially when they're not damaging your reputation, political career and stuff. Nenga tusobola okujja ne tukyogera ku story yo, so nja kubasaba ebigambo bibiri ebitono because jemuli nakoma okubyogera byonna bimugenda okwogera ffe tugenda kwongera okujja wano okubyogera kate kijja kuba kikutaataganya gwe nga Shamim Malende. Naawe omwami fuba nnyo for as much as possible you can omumwa oguteekeko kazipu because byonna byoyogera naddala mukyala nga munnamateeka can be used against you when you reach your bedroom. Nogamba kati gwaki ekyo wakyogera wali nogamba nti nze siri mulungi okimanyi omanyi abantu abaagala ne bakulema eno bekyanga nze tonnepankirako nja kukuba omugere ndabe batuuka eri namugamba kati gwe Malende okimanyi olinga Beyonce nolira mugamba okimanyi ti olinga nga Jay-Z naye wadde ninga nga Jay-Z okimanyi wagamba nakubbira emmotoka zo nenzisiba gwe tewagamba mbuno naye era ebintu byonna mu nyumba at that time kooti ng'etudde bye mwogera biri basaliza omusango mu kooti yammwe gye tutalibeera. Ekirala omwami mulide agamba bw'ataleeta bukakafu ku byayogedde omwami agamba Shamim Malende tugenda mu kooti and I was like wow obulumi n'okunyumirwa mu luyimba lwali puzzle. It is not sweet, it is not good music, but it is a good story to talk about. Remember you people that Charles Koja Museke from California has a new book called Behind the English. Go to Amazon and look for it. Another book is by Irene Nambiru. It's called My Mother Knows. It has good story. You can go on Amazon again and look for that book. Another book is by my comrade and brother, an OB from Osubi FM, that's Mordecai Morisa, but I always forget the name of the book. The modest of the modest, but I go and look for Mordecai Morisa. The book will come out. Next time I'll come and put the bidida.
It is Williams broadcast with me, Williams, for now. I'm like, bali mwezo juu meya lukwago for this time no. Malende and your partner try as much as possible to mend the cracks in your relationship and family. Don't spill beans on screens and cameras plus microphones of media. Mwizo kucheta gonna kwencha. Williams broadcast says goodbye.